guys, my name is Mase Sarah. Welcome to my channel. So guys, ke mo gae se ka ke re boleletse mo videong e fetileng gore ke mo gae ke santse ke le mo gae. So se ka ke le mo gae so family ya ka nna le family ya ka re batho ba ba ratang dumbling golo re batho le dumbling. So today ke decidile gore before ke boela morago ke ba etsetse dumbling. So please guys, cook with me. So guys, dumbling ha e batle ntho tse ngata, e batla fela flour, yeast, sugar, salt and water. That's it guys, that's it. So please cook with me. So guys, flour ya ka ke eo, ke tlo go berekisa 1 kg ya flour, ke berekise yeast, ke berekisa half ya teng, ke re letswai ke re fela a pinch of salt, and then ke re sugar ke tshele spoon tse 4 guys, and then ke mixe, and then ke eme ganyane gore e rice. So a re mixeng ge guys. Okay guys, ke tshetse half ya yeast mo 1 kg ya flour, and then ke re salt, ke tshela just a pinch of salt, and then ke re 4 spoon of sugar, 1, 2, 3, 4, and then ha ke fetsa go tshela 4 yalo ke sang ke a mixa guys, ke a mixa until ke ba sure gore everything e kopane, e mixed. Ke re metsi a half guys, half jug ke 1 liter, so go tsore ke half ya 1 liter, and then ke tshele metsi ke mixe, ke tshele metsi ke mixe, ke tshele metsi ke mixe. So guys, eo ke mixitse, so ke a e tswala for 30 minutes or more gore e rice. Go tla dependa fela gore e rice gante ka moraga nako e kae, then re thome re apeye guys, re tla kopana re sentse re tle go apeya. So guys, after 30 minutes flour ya ka e raisitse guys, and please ha o mixa o use metsi a warm, not cold water, warm water go mixa guys. Ntho ya ka e raisitse flour ya ka, so ntho ke tlo go e etsa, ke tlo go use this pot go etsa, and mo. So guys, flour e setseng kile, so go tswa gore ke tlo go etsa dipitsa tse di le 2, ke tlo go etsa sekotlolo tse di le 2, and then e setseng kile, so ke beile metsi mo stofong, ke emetse metsi a bele, and then ke kenye a e sentse e butswitsege, ke tlatla ke kenya ke kentse le dumbling ya ka metsi a bela.
So a re emele go butswe ge re bone gore go jwang. So guys, after an hour, le dombolo la ka ke leo le ready. Voila! So guys, ke leo le tswile le dombolo la ka. Ke leo le tswile, bona le tswile montle yang. Ka gore ke tshasitse rama gore le ska la stika mo nthong e ke ne ke entse ka one. So ke ka mokgwa le tswileng ka teng. Gona next. So yeah. So guys, sa ke feditse le dombolo la ka ke le khata ka one mokgwa. So yeah. So guys, this is the end of my video. Please subscribe, comment, do whatever. See you on my next video. Bye. Love you guys.